Hello everyone. In the last lecture, we were already finished with the unit number 4 and the C++ 4 assignments and the first 2 assignments of Java. And from now on, I'll keep supporting you and I'll keep sending you some e-materials and the videos like this, and so as to complete our remaining syllabus. Fine. Actually, what our plan is, since we are left with the unit number 5 and unit number 6 and we'll be having their assignments also. So what we are going to do, in each and every video I will explain you with the theory topics of unit number 5 and the related assignment of it. So every video will be of something like 15 to 20 minutes, and in that you may get a knowledge of a theory topic and its assignment, so thereby it will be a better idea to get along with the syllabus. Okay, so let us start. Unit number 5, as I already told in the last lecture, our unit number 5 is completely based on some 3 concepts of Java, which is nothing but the inheritance, packages and the interfaces. So let us start with the inheritance. What is inheritance? We have already covered the same concept in C++. Now what inheritance says? Inheritance is nothing but it is a property of Java, or it is a property of object oriented programming, which allows one class to acquire the properties of some another class, right? What is going to happen by using the property of inheritance? One class will be there. Every class will have some set of variables, data members, and then the member functions, and the class which is get inherited from that particular class, that class will also have the same properties as that of its parent class, plus the newer class will also have its own properties, and thereby ज्या क्लासपासून तुम्ही तुमचा डेटा इनहेरिट करणार आहात, और जो क्लास तुमचा ज्या क्लासपासून आपला डेटा आपण इनहेरिट करणार आहे, यू विल बी कॉलिंग दॅट क्लास ॲज युअर बेस क्लास, पॅरेंट क्लास, or the super class, as you all know this. And the new class, or the class which is inheriting the property, which will be the derived class, it will be subclass, or you can call it as the children class. Now as you have already know the syntax for creating the inherited class in C++, let me just have a quick revision on that. See what I am writing: a class. Let me just save this file, something like a.java. Okay, my class name is xyz. Since every class will have some set of data members, member functions, and I may have some function like void accept. I have defined it, I have left it for defined, otherwise, and semicolon. This is nothing but a C++ syntax for defining one particular class. A class xyz is there, integer ab, these are the variables, and void accept is a function. Now I will be creating some another class whose name is pqr, and this class pqr will be the inherited version of class xyz by means of single inheritance. As you all know the types of inheritances, right? There are some few types like single inheritance, hierarchical one, the multi-level, multiple, and the hybrid one. Since Java doesn't support multiple inheritance directly, in the Java we'll be having only 3 types of inheritances, which will be single inheritance, then the multi-level inheritance, and the hierarchical inheritance. Okay, now again moving back, this is the class xyz. Now I am writing class pqr, and I want this class pqr as the derived version of class xyz. So the syntax will be class pqr colon, in which mode you are inheriting it. You are calling it as visibility modes, public, private, protected, whatever, and after that the name of its parent class. Who is the parent of pqr? The class xyz is the parent of pqr. Same syntax. It will also have some set of data members like say x, and it may also have some set of member functions like say display, and I will left it for defined. One more thing, in C++ we'll be giving, this is
public as the access specifier. So this is just a basic syntax to get you have a knowledge of inheritance, a single inheritance in C++. What we have done, this is the class XYZ and this is the class PQR, but this class PQR is the derived class of class XYZ, whereas in the C++. Now if I want to create the derived class in Java, in that case the syntax will be little different. Syntax kasa asnar hai? See, the same class XYZ integer AB. In Java there will be, we are not going to use public now, okay, so there will semicolon will also be eliminated from this line, and since XYZ is my base class, PQR will be my children class, and the syntax will be class PQR extends XYZ, and that's it. Let me just reduce this public also. Okay, this is the syntax for creating single inheritance in Java. As simple as that, very simple. What we have done, class XYZ is the base class. This class XYZ has two variables a, b and one accept function. This class PQR extends the properties of class XYZ, and thereby class XYZ will be base class and class PQR will be the children class, and in class PQR you have data member integer x and void displays your member function. So by making this class PQR as the children class, this class PQR can also access a, b and accept, plus the class PQR will also have integer x and void display function also. What is the difference in syntax of C++ and Java? Only this extends, and extends is a keyword which is present in the Java, which allows you to create the inherited class or the derived class in Java. Fine. Whereas in C++, what you have written class PQR, then colon, then public and so on. Whereas in Java, a simple syntax will be there: class, derived class name, extends keyword and the base class name, and this is the syntax for having single inheritance in the Java. Okay, now let us assume that I want to create the multiple inheritance now, multi-level inheritance in my Java program. So how can I achieve the same? Okay, let's do it. A class XYZ, I'm just copying it here. Class XYZ will be my base class. I'm again saving it to somewhere. Class XYZ is my base class now. Now, as I'm talking about the multi-level inheritance, yes, what is this? I'm talking about the multi-level inheritance. That means what is going to happen? A class A will be there. Then from class A, B will be inherited, and from B, some C will be inherited, and so on. So our hierarchy will be, we have class XYZ, from XYZ PQR will be inherited, and from XYZ, from PQR ABC will be inherited, and this will be our multi-level inheritance. So how to write down the syntax? See, class XYZ is our parent class, त्यासोबत काहीच काम करायचं नाही आहे. नेक्स्ट लेवल क्लास इज PQR class. So class PQR, what is the syntax for defining inherited class in Java? Class PQR extends, who is the base class of PQR? Is XYZ. After this XYZ, and that's it. Getting? Now after PQR there is one more class, which is the class A, B and C, but class ABC is extending the properties of whom? The class PQR, and thereby in turn class PQR is extending the properties of whom? The class XYZ. So what is going to happen? Class ABC extends the properties of PQR, Q and R, as simple as that. And this is nothing but the this is multi-level inheritance.
This is nothing but the single one child, base class, one children class. Whereas in the multi-level, this is one base class, this is first child of it, immediate child, and to this immediate child PQR there is one more child named as ABC. You can refer to this hierarchy for this. Now there can have an hierarchical inheritance also. We will be having an assignment on hierarchical inheritance, so let me tell you that syntax also. Let me just save this file also. Now to achieve the hierarchical inheritance, now see what is the hierarchical inheritance. In the hierarchical inheritance there will be one parent class, and to one parent class there will be multiple children classes. Getting? So assume that this is the parent class XYZ, and to this parent class XYZ multiple children classes will be there, like PQR, then ABC, then KLM. This will be the hierarchical one. Base class will be same. Class PQR extends whom? Class XYZ. Then class, next class is what? ABC. Class ABC extends whom? Class ABC is not extending PQR, otherwise it will become the multi-level inheritance. But here in this example, ABC is extending whom? The class XYZ. So the syntax will be X, Y and Z. And for the third one, class, what is the name? KLM. Class KLM extends whom? The class X, Y and Z. As simple as that. So you can observe here, this is the parent class and these three are the children classes. आणि या सगळ्या चिल्ड्रन क्लासेसला कोण पॅरेंट आहे तर एक्स वाय झेड. तिन्ही ठिकाणी तुम्हाला पॅरेंट कोण दिसणार आहे तर एक्स वाय झेडच, पण चिल्ड्रन्स कोण आहेत PQR, ABC आणि KLM. म्हणजे इथे बेस क्लास कोण होता तर एक्स वाय झेड, म्हणून सगळ्या ठिकाणी बेस क्लासचे नावं आले. अँड हू इज युअर चिल्ड्रन क्लासेस? PQR, ABC अँड KLM. So this is what, which type of inheritance is this? This is the hierarchical inheritance. So these are just the syntax for explaining you with the basic theory about the inheritance. What we have done up till now: single inheritance, then the multi-level inheritance and the hierarchical inheritance. Fine. Now let me try to let us understand the concept in more detail by having one program. So let me tell you that program first. Okay, so just put your attention on this program now. See, what is this? This is class room. The name of the class is room. Then in this classroom has two data members, length and breadth. Now what is this? Room, integer x comma integer y. This is nothing but the parameterized constructor for the class room. In the parameterized constructor we have passed two parameters. Why? Because the classroom has two parameters. Very simple. Length equal to x, breadth equals to y. And here we have written the function for calculating the area of it. Return length into breadth. Return type is integer, so return statement will be there. This is the first class. Now this bedroom will be the second class. Class bedroom extends room. Means what happened here? Class room will be a parent class and bedroom class will be the children class or the derived class. So this derived class will have the height as a new data member, and as you can observe, what is this? This is nothing but the parameterized constructor for the bedroom class. But now the question is that since the class bedroom has only one parameter, but we have given three parameters to its parameterized constructor. Now why so? Let us understand it later on, and the super also. Let us moving on. And in the class in class bedroom, what we have done, we have also defined the volume method.
see what we have to do. A room will be there and we have to calculate the area and volumes of our rooms. So volume will be calculated as return length into breadth into height. So let us moving on to the third class, which is the inner test class. In the inner test class they have written public static void main function. Now what is this? This is nothing but the object. See, when we are talking about the inheritance, if you have, say, by using inheritance you may have multiple classes in your program, right? So मग ऑब्जेक्ट कुठल्या क्लासचा बनवणार? इनहेरिटन्समध्ये आपण ऑब्जेक्ट कुठल्या क्लासचा बनवतो? तर नेहमी डिराइव्ड क्लासचा. या पर्टिक्युलर एक्झाम्पलमध्ये रूम क्लास इज युअर बेस क्लास अँड बेडरूम इज युअर चिल्ड्रन क्लास. त्यामुळे आपण ऑब्जेक्ट कोणाचा बनवला? तर बेडरूम क्लासचा. कसा बनवला? बेडरूम रूम 1 इज इक्वल्स टू न्यू बेडरूम 14, 12, 10. दीज आर दी पॅरामीटर्स. आता हे पॅरामीटर्स कुठे पास होणार आहेत? तर बेडरूमच्या पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टरला. सो बघा काय होईल? 14 विल बी कॉपीड टू x, 12 विल बी कॉपीड टू y, 10 विल बी कॉपीड टू z. नेक्स्ट लाईन, integer area is equals to room 1 dot area. Area is what? Area is a function. पण कोणाचं फंक्शन होतं एरिया? या रूम क्लासचं. आपण कुठल्याही क्लासचं फंक्शन त्या क्लासच्या बाहेर डायरेक्टली ॲक्सेस करू शकतोय का? नाही. काय कशा थ्रू ॲक्सेस करावं लागेल? तर त्याच्या ऑब्जेक्ट थ्रू. म्हणून आपण ऑब्जेक्ट बनवला अँड वी आर कॉलिंग इट रूम 1 डॉट एरिया. मग आता काय होईल? कंपायलर विल जम्प्स टू दिस लाईन, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. बट नाउ द क्वेश्चन इज, इथून जी लेंथ ब्रेड्थ पास झाली आहे 14, 12, 10, 14 विल बी कॉपीड टू x, y and z रिस्पेक्टिवली. इथे व्हॅल्यू कशा जाणार? आपल्या व्हॅल्यू कुठपर्यंत आल्या आहे बेडरूममुळे? बेडरूम क्लासपर्यंत. पण एरिया मेथड कोणाची कॉल होतीये? तर रूम क्लासची. मग रूम क्लासच्या लेंथ आणि ब्रेडथला व्हॅल्यू कशा मिळणार आहे? तर त्याचा आन्सर आहे, दिस सुपर कीवर्ड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग व्हॅल्यूज फ्रॉम डिराइव्ड क्लास बेडरूम टू दी पॅरेंट क्लास रूम. परत एकदा सांगते, काय केलं आपण? डिराइव्ड क्लासचा ऑब्जेक्ट बनवला, 3 व्हेरिएबल्स दिले, 14, 12, 10. 14, 12, 10 विल बी एक्स, वाय, झेड रिस्पेक्टिवली. आता जेव्हा कंपायलर इथे आत येणार आहे आणि जेव्हा कंपायलरला हे स्टेटमेंट दिसणार आहे, सुपर एक्स कॉमा वाय. सो एक्स व्हॅल्यू इज 14, वाय व्हॅल्यू इज 12. सो हा सुपर काम काय करणार आहे? ह्या ज्या 2 व्हॅल्यूज असतील त्या तो बेस क्लासच्या कन्स्ट्रक्टरला कॉपी करणार आहे. दिस इज व्हॉट इज द टास्क ऑफ सुपर कीवर्ड. म्हणजे काय होईल? इथे व्हॅल्यू काय होती? 14 आणि 12. सो 14 विल बी कॉपीड टू दिस इंटिजर एक्स अँड 12 विल बी कॉपीड टू दिस इंटिजर वाय. अँड सो देअर बाय आता आपल्याला मिळणार आहे लेंथ इज इक्वल्स टू 14 अँड ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 12. आता आला लक्षात? मिळाली आपल्याला आपली लेंथ आणि ब्रेड्थ. त्याच्यानंतर एरियाने इझिली कॅल्क्युलेट करेल. लेंथ इंटू ब्रेड्थ 14 इंटू 2 12, वॉट एव्हर द आन्सर, इट विल बी शिफ्टेड टू एरिया 1 व्हेरिएबल. नेक्स्ट लाईन, रूम 1 डॉट व्हॉल्यूम. व्हॉल्यूमची मेथड कॉल होणार आहे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाईट. आता लेंथ काय आहे आपली? तर 14, ब्रेड्थ काय आहे? 12, हाईट काय आहे? तर 10. सो मल्टिप्लिकेशन होऊन ते आन्सर कुठे स्टोर होणार? इन द व्हॉल्यूम 1. अँड व्हॉट आय एम गोइंग टू डू? आय एम जस्ट प्रिंटेड दिस एरिया 1 अँड व्हॉल्यूम 1 ओव्हर हिअर. या प्रोग्राममध्ये चेंज काय होता की आपण सुपर नावाचा कीवर्ड वापरलेला आहे जावामध्ये. का वापरला? कारण आपल्याला डिराइव्ड क्लासच्या कन्स्ट्रक्टरमधल्या व्हॅल्यू बेस क्लासच्या कन्स्ट्रक्टरला फॉरवर्ड करायच्या होत्या. म्हणून आपण काय वापरलं? तर सुपर कीवर्ड वापरला. त्याने काम कसं केलं? मेन मेथडमध्ये जेव्हा तुम्ही ऑब्जेक्ट बनवला डिराइव्ड क्लासचा आणि जेव्हा त्याला व्हॅल्यू दिल्या, 3 व्हॅल्यू इथे दिल्या 14, 12, 10, तर त्या व्हॅल्यू इथे कॉपी झाल्या. 14, 12, 10 कॉपी झाल्या, पण त्या वर नाही गेल्या, रूमला नाही गेल्या. मग जाण्यासाठी तुम्ही काय केलंय? सुपर एक्स कॉमा वाय. सो 14 आणि 12 व्हॅल्यू सुपर एक्स सुपर झाल्या, म्हणजे कुठे गेल्या? तर बेस क्लासला गेल्या. आणि जी झेड व्हॅल्यू होती ती कुठे गेली? तर ती हाईटला गेली, कारण तो डिराइव्ड क्लासचाच मेंबर होता. सो झेड विल बी कॉपीड टू हाईट व्हेरिएबल. व्हेरी सिम्पल. त्याच्यानंतर काही नाही, वी जस्ट हॅव कॉल्ड दी एरिया मेथड अँड दी व्हॉल्यूम मेथड अँड वी हॅव जस्ट प्रिंटेड एरिया 1 अँड व्हॉल्यूम 1. आणि तुम्ही बघू शकताय दिस इज दी सिंगल इनहेरिटन्स एक्झाम्पल.
a base class room will be there and its child class bedroom will be there, and one more class I have written for the main method. So this is the an additional keyword which is present in the Java, which is the super keyword. आता हा सुपर कीवर्ड वापरायचे काही रूल्स आहेत. ते रूल्स असे आहेत. फर्स्ट रूल इज दॅट अ सुपर मे ओनली बी यूज्ड विदिन अ सब क्लास कन्स्ट्रक्टर मेथड. काय सांगतोय हा रूल? हा सुपर कीवर्ड नेहमी आपण सब क्लासच्या कन्स्ट्रक्टरमध्येच वापरू शकतो. बरोबर. आपला सब क्लास कोण होता? बेडरूम. आपण सुपर कीवर्ड कुठे वापरलाय? बेडरूम क्लासच्या कन्स्ट्रक्टरमध्ये. सो दिस इज दी रूल नंबर 1 की सुपर कीवर्ड हा नेहमी सब क्लासच्या कन्स्ट्रक्टरमध्येच आपण वापरणार आहोत. सेकंड रूल काय आहे? द कॉल टू सुपर क्लास कन्स्ट्रक्टर मस्ट अपियर ॲज द फर्स्ट स्टेटमेंट विदिन द सब क्लास कन्स्ट्रक्टर. आता हा रूल काय सांगतोय की कॉल टू द सुपर क्लास कन्स्ट्रक्टर शुड अपियर ॲज दी फर्स्ट लाईन इन दी सब क्लास कन्स्ट्रक्टर. म्हणजेच काय? याने काम काय केलं की याने बेस क्लासला कॉल केलं, पण हे बेस क्लासला कॉल करायची जी लाईन होती ही नेहमी पहिली पाहिजे या सब क्लासच्या कन्स्ट्रक्टरमध्ये. म्हणजे काय? आता या बेडरूम क्लासच्या कन्स्ट्रक्टरमध्ये तुम्ही काय केलं? पहिले सुपर लिहिलं आहे आणि मग हाईट झेड लिहिलेलं आहे. जर मी हे उलटं लिहिलं असतं, पहिले हाईट झेड लिहिलं असतं आणि त्याच्यानंतर सुपर लिहिलं असतं, तर ते चाललं नसतं. कारण रूल काय सांगतोय की सुपर कीवर्ड हा नेहमी सब क्लास कन्स्ट्रक्टरची पहिली लाईन असली पाहिजे. गेटिंग द सेकंड रूल. पहिला रूल काय होता? पहिला रूल काय सांगतो की सुपर कीवर्ड हा नेहमी डिराइव्ड क्लासच्या कन्स्ट्रक्टरमध्ये असेल. दुसरा रूल, डिराइव्ड क्लासच्या कन्स्ट्रक्टरमध्ये तो नेहमी पहिल्या लाईनला असेल. आणि तिसरा रूल काय सांगतोय? द पॅरामीटर्स इन द सुपर कॉल must match the order and type of instance variable declared in the superclass. काय सांगता है? The order of the variables and the template. म्हणजे थोडक्यात काय? तर इथे किती व्हेरिएबल्स पास करताय तुम्ही सुपरला? 2 व्हेरिएबल्स पास करताय. बेस क्लासच्या कन्स्ट्रक्टरला किती व्हेरिएबल्स आहेत? 2च आहे. म्हणजेच काय झालंय? आवर टेम्पलेट इज मॅचिंग हिअर. मी जर इथे चुकीचं काय केलं असतं, फॉर एक्झाम्पल मी फक्त सुपर एक्स असं केलं असतं, पण हे टेम्पलेट मॅच झालं असतं का? मग नाही. का? कारण सुपर एक्स म्हणजे एकच व्हेरिएबल मी वर पाठवते, पण वर कितीची गरज आहे? तर 2 व्हेरिएबल्सची. म्हणजे तिसरा रूल काय सांगतोय की हे इथलं टेम्पलेट एक्स वाय आणि इथलं टेम्पलेट हे मॅच झालं पाहिजे. सो काय बघितलं आपण आता? रूल्स फॉर स्पेसिफाईंग सुपर कीवर्ड. काय आहे सुपर कीवर्डचे 3 रूल? फर्स्ट रूल इज दॅट सुपर कीवर्ड हा नेहमी तुम्ही डिराइव्ड क्लासच्या किंवा सब क्लासच्या किंवा चिल्ड्रन क्लासच्या कन्स्ट्रक्टरमध्येच लिहू शकता. दुसरा रूल काय आहे? चिल्ड्रन क्लासच्या कन्स्ट्रक्टरमध्ये सुपर कीवर्ड हा नेहमी पहिल्या लाईनला असला पाहिजे, अदरवाईज तो नको. आणि तिसरा रूल काय सांगतो की सुपरचं टेम्पलेट आणि बेस क्लासच्या कन्स्ट्रक्टरचं टेम्पलेट हे नेहमी मॅच झालं पाहिजे. ओके. सो दिस इज व्हॉट अबाउट दी सुपर ॲज अ न्यू कीवर्ड इन आवर जावा, and these are the 3 rules of it. Okay, so I think in the next video I'll explain you with the assignment number 11 of our Java. We'll just have a quick review on its title. Till then you think on it की आपल्याला काय करायचं आहे या असाइनमेंट मध्ये. In the next video we'll be discussing on it. See, this will be our assignment. Write a program in Java to create a player class. Inherit the classes cricket player, football player and hockey player from player class. The objective of this assignment is to learn the concepts of inheritance in the Java. So we are enough for today, and in the next video I'll be explaining you with this assignment. Okay, thank you. Have a nice day.